Hello students, today let's learn more about fractions. Fractions are numbers that represents part of a whole. For example, uh, in a cake, when we cut it into two pieces, okay, a cake is cut into two pieces and we take one part from it, okay, and we have taken one part among these two parts, okay, then we can write it as 1 out of 2. One part, we have taken one part out of 2. So this is a fraction and it represents 1 by 2. Okay, this fraction is 1 by 2. Suppose divide a cake into 4 equal parts and we take 3 parts among this. Okay, till 3 എടുത്തു. Then we can write it as 3 out of 4. Then it's also a fraction. Okay, so a fraction has a numerator and a denominator. The number above this line is called the numerator and the number below this line is called the denominator. Okay, then next, fractions are classified into two types. First one, proper fractions, and second one, improper fractions. Proper fractions and improper fractions. Okay, in proper fractions, the numerator are smaller than the denominator. For example, 1 by 2. 1 is the numerator. It is smaller than the denominator 2. Then 3 by 4. Okay. 7 by 11. These all are proper fractions because the numerator is smaller one. ഈ മുകളിൽ എഴുതിയ നമ്പർ ചെറിയ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് proper fraction എന്ന് പറയുന്നത്. Suppose the numerator is greater than the denominator. For example, 5 by 2. 5 by 2. In this example, 5 is greater than 2. Therefore, it is an improper fraction. Then 11 by 3. 11 is greater number. മുകളിൽ എഴുതിയത് വലിയ നമ്പറാണ്. Therefore, it is an improper fraction. Okay. If the numerator is greater than the denominator, then it is improper then they are improper fractions. And if the numerator is less than the denominator, then they are proper fraction. Okay. മുകളിൽ എഴുതിയ നമ്പർ ചെറുതാണെങ്കിൽ proper, ആ മുകളിൽ എഴുതിയ നമ്പർ വലുതാണെങ്കിൽ improper fractions. Okay. Then next, how we convert this improper fractions into mixed fraction. We can write this improper fraction. അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി ശരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ പാർട്ടിലും എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹോൾ നമ്പറിൻ്റെയും മിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അഥവാ ഒരു ടോട്ടൽ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ 1.5 എന്നൊക്കെ പറയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ട്, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് നമ്മളൊരു കേക്കും ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പൊട്ട് ഹാഫും ഉണ്ടെന്ന് എഴുതിക്കും. So it is a mixed fraction. So every improper fractions can be classified into mixed fractions like this. Okay, ഇതേപോലുള്ള മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സപ്പോസ് 7 by 2. 7 by 2 is an improper fraction because 7 is greater number. ഈ 7 by 2നെ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, ജസ്റ്റ് 7നെ എന്ത് ചെയ്യുക, 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, 7 divided by 2. ഓക്കെ, 7നെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. Then you know that in 7 how many times? 3 times അല്ലേ. 3 into 2 equal to 6. 7ൻ്റെ താഴെ 2യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ വരുന്നത് 6 ആണ്. 3 into 2 6. Then remainder is 1. Okay, by usual division. Then you just remember a code up down by side. Up down by side. Okay, up down side എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. up down by side ഈ ഒരു വേർഡ് ആലോചിക്കുക, മറക്കരുത്. up down by side. ഓക്കെ, സോ അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഷ്യൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് 3. ഓക്കെ, 3 അത് എഴുതുക. The next down is the remainder. Remainder is 1. Then divided by 1 by. Okay, 1 by. Then side is the divisor, that is 2. Okay, actually ഇതിനെ പറയാം, ഇത് quotient, ഇത് remainder, ഇത് divisor. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ എന്തായാലും up down by side. Okay, so you just remember this code, up down by side. Then we can write this improper fraction into mixed fraction as 3.5. Okay, 3 1 by 2. Okay, then next, another example. Suppose we want to write 11 by 4 into mixed form. Okay, it is a improper fraction because 11 is greater number. മുകളിലത്തെ നമ്പർ വലിയ നമ്പർ ആണ്. Therefore we have to convert this into mixed fraction. So 11നെ സാധാരണ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, 11 by 4. Then you know that in 11, 4ൻ്റെ ടേബിളിൽ 11ൻ്റെ താഴെ വരുന്ന നമ്പർ ഏതാണ്? 1 into 4 4, 2 into 4 8, 3 into 4 12. It is greater than 11. So 11ൻ്റെ താഴെ വരുന്നത് 2 into 4 8 ആണ്. ഓക്കെ,
2 into 4 8 and take the remainder, that is 3. Okay, 11 8 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 3. Then you just remember the code up എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2. Then down എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3. Then by side, അപ്പോൾ 3 ഈ ഡൗണും സൈഡും ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് ഇതുകൊണ്ട് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് 3/4. So the number is 2 3/4. Okay, 2 3/4. The next example 35/6. So we can divide 35/6 like this. 35/6. Okay. So you know that in 35, 5 times 5 into 6 30 and remainder is also 5. Okay. So you just remember the code up എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുകളിൽ 5. Then down എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 തന്നെയാണ് by 6. So 5 5/6. Okay. 5 5/6. So this is the method to convert improper fraction into mixed fraction. So now we learned about fractions. Fractions can be converted into proper fractions and improper fractions. In proper fractions, the denominator is smaller than the numerator, and in improper fraction, the denominator is greater than the denominator. Okay, numerator is greater than the denominator. Okay, then we learn how to convert improper fractions into mixed fraction. Okay, then you have a homework. നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക. So you just write down a question in your notebook. Convert the following improper fractions into mixed fractions. Okay, all of you write this question in your notebook. Convert the following improper fractions into mixed fractions. Okay, ഇപ്പോൾ തന്നെ എഴുതുക, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതുക. ഓക്കെ, ദെൻ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഞാൻ തരാം. എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റത്തത്, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 9/2. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 15/4. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 46/3 ആയിക്കോട്ടെ, 46/3. So all of you convert this improper fractions into mixed fraction. 3 questions. Okay, 9/2, 15/4, 46/3. ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ നോട്ട്സിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, next we are going to learn how we convert this mixed fraction into improper form. We already learned how to convert improper fraction into mixed fraction. Then next we are going to learn the reverse conversion. That means mixed fraction into improper fraction. For example, suppose you want to convert 3 1/2. You already know that it is 7/2. 7/2 is 3 1/2 in mixed form. Okay, so to convert this into improper fraction, we just to multiply these two numbers, the whole number 3 with the denominator 2. So 3 into 2, what is 3 into 2? 3 into 2 is 6. And add numerator along this product. Okay, so the numerator is 1. So 6 plus 1. Then whole divided by the same denominator, that is 2. Therefore 6 plus 1, you know that it is 7. 7/2 is the mixed form. Okay, so just multiply these two numbers. 3 into 2 6, 6 plus 1 7. Add this numerator. Okay, ഈ രണ്ടെണ്ണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, 3ഉം 2ഉം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ 1 ആഡ് ചെയ്യുക. ഈ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഏത് നമ്പറാണോ അത് ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 3 into 2 6, 6 plus 1 7, 7/2. Okay, then how we convert 4 2/3. First we have to multiply 4 into 3. 4 into 3 12. Okay, then add this numerator, that is 12 plus 2. Then divided by the same denominator. ആ ഡിനോമിനേറ്റർ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക. 12 plus 2 equal to 14. 14/3 is the improper form. Okay, 14/3. Okay, then another example. Suppose we have to convert 11 2/5. Okay, so first we multiply these two numbers. 11 into 5. 11 into 5 55. Then add this numerator, that is plus 2. 55 plus 2. Then divided by the same denominator, that is 5. So you know that 55 plus 2 is 57. 57/2. Okay, now I think all of you get this. Okay, it's very simple. Okay, just multiply these two numbers and add this numerator and divide by the same denominator. So this is the method to convert mixed fraction into improper form. Okay, കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്. ഇംപ്രോപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ ന്യൂമറേറ്റർ, ഈ മുകളിലത്തെ നമ്പർ വലിയ നമ്പർ വരുന്ന ഫ്രാക്ഷനാണ്
ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ. ഇതിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ്, 57/5 ആണ് കേട്ടോ, സോറി. ഓക്കെ, 57/5 സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ. ഓക്കെ, 2 അല്ല 5 ആണ്. അപ്പോൾ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ വലിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും, അതായത് ഈ മുകളിൽ എഴുതുന്ന നമ്പർ വലുതായിരിക്കും, താഴെയുള്ള നമ്പർ ചെറുതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു ഹോൾ നമ്പറും ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, അഥവാ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പ് ഡൗൺ ബൈ സൈഡ് എന്നുള്ള കോഡ് ആലോചിക്കുക. ഇനി ഈ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനെ ഇംപ്രോപ്പർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഇത് ആഡ് ചെയ്യുക, ഡിവൈഡ് ബൈ ദി സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ. ഓക്കെ, വൺ മോർ എക്സാമ്പിൾ, 5/7/9. Okay, so first 5 into 9, 5 into 9 45, then plus 7, 45 plus 7 divided by 5, sorry, divided by this denominator is 9. ഈ denominator ആണ് എഴുതേണ്ടത്, മാറരുത്. 45 plus 7, what is 45 plus 7? 52. So the answer is 52/9. Okay, 52/9. So 5 into 9 45, 45 plus 7, that is 52, 52/9. Okay, now I am giving some homework question for you, so all of you write down in your notebook. Convert the following numbers, convert the following mixed fractions, അങ്ങനെ എഴുതിക്കോ, convert the following mixed fractions into improper fractions. Okay, I repeat the question, all of you write down in your notebook. Convert the following mixed fractions into improper fractions. Okay, so the fractions are 5 1/2, then 2 3/4, then 10 3/5. So all of you convert these three mixed fractions into improper form. Okay, ഈ 3 മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനെ ഇംപ്രോപ്പർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.